പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പാഠപുസ്തകം കൂടി മുന്നിലുണ്ടാകുന്നത് ഗുണകരമായിരിക്കും. We welcome all the children to the English class. I am Rakhi Radhakrishnan. And I am OK Haridas. We hope all of you are doing well. How did you feel when you reached your schools after a long break? Weren't you happy to meet your friends and teachers? Even we were happy to meet all of you. രാഖി, ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ കുട്ടികൾക്കത്? തീർച്ചയായും. അത് മാത്രമല്ല, ഫസ്റ്റ് ബെൽ ക്ലാസ്സസ് ശരിക്കും അവർ ആസ്വദിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകും. അല്ലേ? Definitely, you might have enjoyed the first bell classes too. Still, there might be a lot of doubts that need to be cleared out, right? സംശയങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക്. ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാകാം. എന്നാലും ഇപ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, കൂൾ ഓഫ് ടൈം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, ഫോക്കസ് ഏരിയസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ, അതിനൊക്കെ സ്കോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കോർ എത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കാം, നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് എക്സാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം, ഇത്തരം ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അല്ലേ? All your doubts will be answered. Yes. Okay. Yes. Please listen very carefully. Okay. Hari sir, could you please tell what we actually mean by focus area? In the focus areas, the words give the answer for that. The children need to focus on the focus areas. അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ട ലെസൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റ് ലെസൺസിനും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവാം, പക്ഷേ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കാം. മേ ബി നമ്മൾ ഒരു 160 സ്കോറുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ, ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? അതെ, ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ. ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്ന ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുണ്ട്. All the 3 lessons. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. Now, the first we know the 3 lessons. 1, Adventures in a Banyan Tree, a story by Ruskin Bond. Then The Snake and the Mirror by Vika Mohammad Bashir. And the poem, Lines Written in Early Spring by the famous romantic poet William Wordsworth. like യൂണിറ്റ് 2 ഒരു ശരിക്കും ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. യൂണിറ്റ് 2 ഫസ്റ്റ് ആ പാഠത്തിന്റെ പേര് നമുക്ക് നോക്കാം. യൂണിറ്റ് 2 ദ ഫ്രെയിംസ്. അപ്പൊ അതില് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരേ ഒരു പാഠം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതെന്നല്ലേ? പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ. പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ ഇസ് എ മെമോ ബൈ ദ ഫേമസ് ഫിലിം മേക്കർ സത്യജിത്ത് റേ. ഓർക്കുക, ഒരേ ഒരു പാഠം യൂണിറ്റ് 2 നിന്ന്. ഓർക്കുമല്ലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് 3 നമുക്ക് നോക്കാം. യൂണിറ്റ് 3 പേരൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. Lore of Values. Out of the 3 lessons we have in Unit 3, in the focus area, we have included only 2 lessons. Okay. One is actually the best investment I ever made, an anecdote by A.G. Cronin, and then the poem, The Ballad of Father Gilligan by William Butler Yeats. അപ്പൊ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം അല്ലേ? യൂണിറ്റ് 1, യൂണിറ്റ് 2, യൂണിറ്റ് 3. യൂണിറ്റ് 1 മുഴുവൻ പാഠഭാഗങ്ങളുണ്ട്. യൂണിറ്റ് 2 ഒരേ ഒരു പാഠമായ പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ. യൂണിറ്റ് 3 2 പാഠഭാഗങ്ങൾ. ഒന്ന് അനക്ഡോട്ട്, ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ്. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു പോയം, ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ. അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ധാരണ കിട്ടി കാണാം അല്ലേ? അപ്പം ഇനി അടുത്തത് കൂൾ ഓഫ് ടൈം. കൂൾ ഓഫ് ടൈം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഹരിസാറിനടുത്തും ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ? Cool off time, Rakhi. Cool off time is increased from 15 minutes earlier to 20 minutes this year. 20 minutes ആണ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആയിട്ട് ഇത്തവണ നൽകുന്നത്. And they need to be very, very careful there. Okay? They have to take care of 3 things. Okay. Read the questions carefully. Now identify the questions you can easily write. And the third one, very, very important, calculate the score. 80 സ്കോറിന് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയോ എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. 80 can be 82, 85, 90, 95, no problem, but it shouldn't be less than 80. So students, please ensure all these 3 things during the cool off time. Read the questions carefully, mark the questions which you are confident. At the same time, you need to add
make sure that you have marked for all the 80 scores. Is that clear? Okay. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ അല്ലേ? അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്രാവശ്യം സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു 160 സ്കോറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിൽ 120 സ്കോറും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദ്യ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പ്രോസ് അറിയാലോ, നമുക്ക് പാഠങ്ങളുണ്ട്. 4 പാഠങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാനിയൻ ട്രീ, സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ, പ്രോജക്ട് ടൈഗർ, ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഐ എവർ മേഡ്. ഈ 4 പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് വരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കാം. 4 നമുക്ക് പഠിച്ച് നന്നായി വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ. മറ്റൊന്ന് മാക്സിമം സ്കോർ ഏതെന്ന് നോക്കാം. എത്രയെന്ന് നോക്കാം? 6. കവിത ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാമോ രാഖി? കവിത 2 എണ്ണം അല്ലേ സർ? അതെ. ഒന്ന് ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ്, പിന്നെ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിംഗൻ. മാക്സിമം സ്കോർ വരുന്നത് 5 സ്കോർ ആണ്. അതെ അതെ, കോംപ്രിഹെൻഷന് 5 സ്കോർ. പിന്നെ മറ്റൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്താണ്? കവിതയിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വരും? അപ്രീസിയേഷൻ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും. ഈ 2 പദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാകും? അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ 2 അപ്രീസിയേഷനും പഠിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് കിട്ടും? ഞങ്ങൾക്ക് 2 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. See, the score has also been increased. Last year it was 5. This year it is 6. It is for 6 score. മാത്രമല്ല 2 അപ്രീസിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും. ഒരെണ്ണത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാം. പക്ഷെ കുട്ടികളെ സമയം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം. So next comes reading comprehension from an unseen passage. Yes. So remember, here you will come across a passage which is not from your course book or your textbook. So maximum score will be 6. Yes. Remember it, okay? എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഓരോ മാർക്കിന്റെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി കുട്ടികളെ. 6 മാർക്ക് 6 സ്കോർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. So now 7 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം. അതെ അതെ അതെ. This year, see, there will be 5 questions, okay, carrying 7 score. 5 questions carrying 7 score. So you need to write those in about 120 words. Yes, exactly. Now let's check what discourses may come under the 7 score. Yeah. Okay. Naturally, narrative definitely will be asked. Okay. Write-up. Then speech can be asked. Sometimes review can also be asked. Speech sometimes it may come in under 7 score, or sometimes it may come under 6 score too. Okay. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, 7 മാർക്കിന്റെ 7 സ്കോറിന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? നിങ്ങൾക്ക് 5 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. 5ഉം എഴുതാം. പക്ഷേ സമയം ബന്ധിതമായി എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നും കൂടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. Planning the time is absolutely important in this year's question paper. So next comes answer in about 80 words. Here you'll be having a choice of 5 questions. A maximum 6 score for each question. The discourses which can be asked in this area: speech can be asked, character sketch, news report, paragraph writing, profile and write-up too. അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ 6 മാർക്കിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ഇനി next we'll move to answer in about 60 words, which carries 5 marks. 5 scores. 5 score, yeah. Okay. And there, another happy news, you'll be having a choice questions of about 9. Yes. We'll be having a 9 choice questions for you. കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലോ, 9 ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. 5 മാർക്കിന് 5 സ്കോറിനുള്ള 9 ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. Like easy questions like notice, diary, letter, all these questions will be asked in this particular area. മാക്സിമം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. എഴുതുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, 9 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, 9 എഴുതണമെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുക. ബിക്കോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം ഓൾവേസ്. Now information transfer. ഒരു പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പത്തില് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് 6 സ്കോർ ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികം എന്നത് ഹെഡ്ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹെഡ്ലൈൻസ്, നെയിംസ് ഓഫ് ബുക്സ്, ഫാക്ട്സ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താ താഴെ കൊടുത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായി ഇതിൽ ഏതാ പറ്റുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ട് എഴുതുക. ചോദ്യം ചോദ്യം വായിക്കുക,
അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഹെഡ്ലൈൻസ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സമയമെടുക്കും. കൂൾ ഓഫ് ടൈം അതിനൊക്കെ ഒന്ന് വിനിയോഗിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ കിട്ടും. ശ്രദ്ധിക്കുക, എളുപ്പമാണ്. Now language elements. കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇത്തവണ കുറച്ച് പേടി ഒഴിവാക്കുന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം പേടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വളരെ ഈസി. ലാംഗ്വേജ് എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ ചെന്ന റിവിഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് പേടി ഉളവാക്കുന്ന ന്യൂസ് മറ്റേ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്, അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടിയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, അതില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഈ വർഷം, ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീഷൻ, മാക്സിമം 6 സ്കോർ. ഇനി കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീഷനിൽ എന്തൊക്കെ വരാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Question tags, framing questions, maybe WH questions as well as yes or no questions. Had better will definitely be asked. If clauses, and sometimes would you mind ഈ വർഷം ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് കുറവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ had better will be asked. Score 6 marks will be very very easy. ലാംഗ്വേജ് എലിമെന്റ്സ് എന്ന് കേട്ട് പേടിക്കരുത് കുട്ടികളെ. എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. Then next comes phrasal verbs. A maximum score 4. ഇതില് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? ഒരു 10-30 ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഒന്നും നമ്മളൊന്നും അതിന്റെ പരിചിതമായ ഒരു 2-3 ഫ്രേസസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. Put on, put up with, set out അറിയാം, to start for journey അല്ലേ? Come across, to meet a person accidentally, set up, put off, put across. ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു 10-30 എണ്ണം അങ്ങനെ ഒന്നും അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടും ഈ 4 സ്കോർ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സമയം ഒരുപാട് എടുക്കാണ്ട് കിട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെ? 4 ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ 4 സ്കോർ. ഇനി അടുത്തത് എഡിറ്റിംഗ് നമുക്ക് എത്ര സ്കോർ എന്ന് അറിയാമോ? 5 സ്കോർ. അപ്പൊ ഈ എഡിറ്റിംഗില് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ടെൻസ്, subject verb agreement, then prepositions, relative pronouns will be asked, and even spelling errors നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എളുപ്പമാണ് ആക്ച്വലി. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലാംഗ്വേജ് എലിമെന്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഫ്രം ദ ലെസൺസ് കമ്മിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ്. Okay, because we are only testing the language elements here. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വെളിയിലുള്ള ലെസൺസിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൺലി ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ലാംഗ്വേജ് എലിമെന്റ്സ്. യു ക്യാൻ ഈസിലി സ്കോർ 15 score here. Yeah. So my children, we hope you have got a better idea regarding the question pattern. Okay. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അധികരിച്ചുള്ള ഓഡിയോ ക്ലാസ്. Now we are moving to the first unit. First unitile ആദ്യത്തെ പാഠം ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തേ. അതെ, Adventures in a Banyan Tree. Adventures in a Banyan Tree is an interesting story of the experiences of the boy when he was at his grandfather's house. Now, shall we listen to the summary of the story? Yes. As you said, the story talks about the experiences the boy had when he was at his grandfather's house. The banyan tree is the setting of the story. The banyan tree belonged to the boy and it gave him endless pleasure. As a lover of animals, his first and familiar friend was a small grey squirrel. They became very close friends. The boy built a platform halfway up the banyan tree to read books. One day, while he was sitting on the platform of the banyan tree, he saw an exciting event. Do you know, Rocky, what it was? It was the fight to death between a mongoose and a huge black cobra. The mongoose was 3 feet long, super fighter, clever and very aggressive. But the cobra was a skillful and experienced fighter too. 2 spectators other than the boy also joined to watch the fight. In the first 2 rounds, the cobra struck, but the mongoose jumped neatly to one side, moved in very very quickly, bit the cobra and moved away. In the 3rd round, there was a dramatic difference. Do you know what it was? The cobra hit the crow hard and it died. Finally,
the mongoose won the battle and dragged the cobra into the bushes. The boy came down from the banyan tree and informed the outcome of the battle to his grandfather. Grandfather was very, very happy because he kept the mongoose there to keep away the snakes. Now, do you know, Raki, the banyan tree was also the setting of a strange case between a grey squirrel and a white rat. One day, grandmother's knitting was missing. And on investigation, that they found out the knitting in a particular hole of the banyan tree. And there they came across a wonderful sight. 3 white baby squirrels. And the grandfather came out with a theory, maybe a strange one. Okay. According to the grandfather, the rat was the father of the 3 white baby squirrels. And he said that the rats and the squirrels were related to each other and it was possible for them to have offspring. So, summary കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So children, what message do we get from this story? Exactly. In the story, both the boy and the grandfather teach us to live in close with nature. Yes, exactly. And not away from nature. In fact, Ruskin Bond takes us to the diverse activities in nature. Exactly. And the boy, the protagonist, gets immersed in them. Yeah. And through the boy, Ruskin Bond tells us to live in harmony with nature and not away from it. ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തൊക്കെ തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് 7 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു നറേറ്റീവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതൊരു ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നറേറ്റീവ് എത്ര സ്കോറിന്റെയാ? എക്സാക്ട്ലി 7 സ്കോർ. ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. The story Adventures in a Banyan Tree narrates the experiences of the boy at his grandfather's house. Narrate the story in your own words. Yes. 7 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഹിൻസ്. ഹിൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹിൻസ് വെച്ച് വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കാന്നല്ല. ഹിൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ക്ലൂ ആണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നറേറ്റീവ്, ഒരു സാമ്പിൾ നറേഷൻ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ. കേട്ടോ, നറേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു, സാമ്പിൾ നറേഷനും നിങ്ങൾ കേട്ടു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, ഒരു നറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ, ഒരു നറേറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. യു ആർ ഷെയറിംഗ് ദ ബോയ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് to somebody else. My question, so what kind of a narration it is? Is it a first person narration or a third person? It is third person narrative. It is a third person narrative. So here we have a third person narrative, and the use of pronouns, you should be very, very careful when you write a third person narrative. We should use he, she, they, and the related pronouns of them, like his, him, her, hers, their, theirs. All these pronouns should be used here. Narrative എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ് കഥാസന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വിവരിക്കുന്നതാണ് നറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു കഥ പറച്ചിലിന്റെ രീതിയിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് നറേറ്റീവ് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ നറേറ്റീവിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തുടക്കം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന നറേഷന് നല്ല ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ്? മാർവൽസ് ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു. ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ നറേഷന് നല്ലൊരു തുടക്കം വേണ്ടേ? അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ബിഗിനിങ് വേണം. അതിനൊക്കെ മാർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, സ്യൂട്ടബിൾ ബിഗിനിങ്ങിനൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഡ് ഐ നറേറ്റ് ദ ഈവൻസ് ഇൻ ദ order, in the sequence. Did I sequence all the events? Yes. വളരെ പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ, അല്ലേ? Definitely. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? നറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എന്താണ്, അവിടെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ കാട്ടിൽ ഞാൻ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ കാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ
എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള മരങ്ങളും പുഴകളും, അത് മാത്രമോ പുഴകളുടെ ശബ്ദമോ കളകളാ ഒഴുകുന്ന അരുവികളും. അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ചെറിയ വനത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? പിന്നെ അത് മാത്രമാണോ, ചെറിയ ചെറിയ ചീവീടുകളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വരുന്നു അല്ലേ? സൗണ്ട് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ഐ കുഡ് ഹിയർ ദ chirping of birds. അപ്പൊ ഇത്തരം വേർഡ്സ്, ഇമേജസ്, സെൻസറി ഇമേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് സെൻസറി ഇമേജസ്? രാഖി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരി. സെൻസറി, നമ്മുടെ സെൻസസിന് അപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് യു ക്യാൻ യൂസ്. ആസ് യു സെഡ്, യു ക്യാൻ വെരി പ്ലെയിൻലി സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നൈറ്റ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മോഡിഫൈഡ്. Right? The stars glitter in the sky, the leaves rustle, the breeze soothes your soul. It's a beautiful night. അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഒരു മനോഹാരിതയുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. It appeals the readers. കഴിവുന്ന രീതിയിൽ. ഇപ്പം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല, 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇഫ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വേർഡ്സ് വിച്ച് അപ്പീൽ ടു അവർ സെൻസ് ഓർഗൻസ്, then the narrative will look very, very good. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാരറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ? We should use different types of sentences if possible. അല്ലേ? കൃത്യമായിട്ടും വേണം. അതെന്താണ്? ശരി, നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എഴുതേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൊടുക്കാം അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. The boy was really marveled when he saw the 3 white baby squirrels. അല്ലേ? He was wonderstruck. Yeah, he was wonderstruck. He was numbed എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ രസമായിരിക്കും. പിന്നെ നല്ല ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെ, ഒരു ആപ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ വേണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നറേറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന മറ്റ് 7 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു 7 മാർക്ക്, അതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നും വരാം. റൈറ്റ്, മേ ബി related to a general topic like nature can be asked from this. ഒരു പ്രകൃതിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ചോദ്യം, ബട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ടെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാം, സ്പീച്ച് ചോദിക്കാം. പിന്നെ റിവ്യൂ can also be asked. അപ്പോൾ 7 മാർക്കിന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയായിരിക്കും. Now let's move to the മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നു. മറ്റു ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു ചോദ്യം നോക്കാം. ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കടന്നാലോ? ഏത് ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായി ഉറപ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല? കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം, ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ്. Conversation between grandfather and the boy about the fight between the mongoose and the cobra. അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ conversation between grandfather and the boy after seeing the white baby squirrels. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what are the points to remember while writing a conversation? Yes. See, നമ്മൾ ആൻസർ ഷീറ്റ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, some children they fail to understand the persons engaged in the conversation. For example, if the conversation between the boy and his friend, sometimes without reading the question quite well, they write the conversation as a conversation between the boy and his grandfather. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക, ചോദ്യത്തിൽ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു, that should be then you should relate the conversation to the context. That's also very, very important, relating the conversation to the context. Then there must be a flow while പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ രാഖി ഇതിനകത്ത്? നമുക്ക് കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഷോർട്ട് ഫോംസ്. ഈ ഷോർട്ട് ഫോംസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ? കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോംസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ? I am എന്നെഴുതുന്നതിന് പകരം I apostrophe M അല്ലെ? അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Can't എന്ന് കൊടുക്കാം. Won't. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ്, ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വെറൈറ്റി ഓഫ് സെന്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ? ഇതെല്ലാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, ഒരു അബ്രപ്റ്റ് എൻഡിങ് ആവരുത്. പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് 5 എക്സ്ചേഞ്ചേ പാടുള്ളൂ. 5 എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം 5 ഉണ്ടാകണം, ബട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. അതെ, പക്ഷെ അതിനകത്ത് എൻഡിങ് ഉണ്ടാവും, സ്മൂത്ത് എൻഡിങ്. പിന്നെ രാഖി ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഡയറി എൻട്രിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതെ, എന്ത് ഡയറി എഴുതാം, വേറെ എന്ത് വേണോ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ കോൺവെർസേഷൻ ഡയറിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3 വൈറ്റ് ബേബി സ്ക്വറൽസിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുട്ടി എഴുതുന്ന ഒരു ഡയറി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ആസ്ക്ഡ്. നമ്മൾ കോൺവെർസേഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. അതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ കോൺവെർസേഷൻ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാൽ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ബോയ് ആണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോയ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്. Shall we look into the context of the conversation? Yes. I'll read the question. Okay. The boy in the story, Adventures in a Banyan Tree, talks to his friend about the fight between the mongoose and the cobra. Write the conversation between the boy
and his friend. So now let's listen to the sample conversation. Yes. Okay. So Rakhi Radhakrishnan will be acting as a boy. And I'll be his friend. Hello. I watched an exciting fight between a mongoose and a cobra yesterday. Wow. How was the fight? How did you watch it? It was a terrible fight. At that time, I was sitting on the platform atop the banyan tree. Who won the fight? Mongoose or cobra? You make a guess. I think the mongoose would have won the fight. You're absolutely right. But you know, 2 birds intervened in the fight. Birds? Which birds? A myna and a jungle crow. Unfortunately, the jungle crow got killed in the fight. Oh, that is so sad. Did you inform your grandfather about the fight? Yes, he was very happy to hear that the mongoose had won the fight. Why is it like that? Grandfather doesn't like snakes and wants to keep them away from his garden. Is that so? Could you tell me a little more about the fight? Very interesting. I would love to, but it is getting late. We'll meet soon. Bye for now. Bye. കോൺവെർസേഷൻ കേട്ടല്ലോ. അപ്പം ഇത് സാമ്പിൾ കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. അപ്പം നമുക്കറിയാം കോൺവെർസേഷനിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഓക്കെ. ഇനി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ പാഠമായ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ് എന്ന പോയം. അപ്പം ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ് എന്ന പോയത്തിന്റെ സമ്മറി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കിയാലോ? Now, Lines Written in Early Spring is written by the famous romantic poet William Wordsworth. In the poem, the poet glorifies nature. He's very, very pleasant, but suddenly he becomes sad. And he becomes sad when he thinks about what man has done to man. What man has done not only towards nature, but also to his fellow beings. Okay. He laments on the cruelties man has done to nature. There's a beautiful expression in the poem, Rakhi. He What says, is it? and much it grieved my heart to think what man has made of man. മനുഷ്യന്റെ ക്രൂരതകളെ കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും ഈ കവിത ശരിക്കും രാഖി എഴുതിയത് when the French Revolution was going on. And what the French people did to others, the cruelties they did to other people really affected Wordsworth, and he wrote this poem. That's why what man has made of man. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നമുക്ക് സൗന്ദര്യം നമുക്ക് സമാധാനം എല്ലാം തരുന്നു. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അതിനോട് ഭയങ്കരമായ പ്രകൃതിയോടും സഹജീവികളോടും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ക്രൂരതകൾ ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് കവി. He doesn't give us a definite answer, but he leads us to think about man's cruelties. That's the summary. So Wordsworth personifies nature throughout the poem. Yeah, definitely. Throughout the poem. Now, he has even used a lot of poetic devices in the poem. Right? Now, children, shall we take a quick look at on this? Yes. Just listen carefully. Yeah. Okay. Rhyming words. Knots, thoughts, reclined, mind, link, think, ran, man, power, flower, breathless, breath. Sorry. Repeat. അവിടെ repeat. Reads. Reads, breathes, plate, mate, measure, pleasure, fan, can, air, there, scent, lament, plan, man. Yes. Now, next to figures of speech. Yeah. First one, hyperbole. Yes. The first, I'll give an example for that. I heard 1,000 blended notes. The poem begins like that. Yeah. So what actually a hyperbole is? It's an exaggerated statement. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തി കലർന്ന വർത്തമാനത്തെയാണ് hyperbole എന്ന് പറയുന്നത്. And I heard 1,000 blended notes is an instance of hyperbole. Okay. Now, as we said earlier, throughout the poem, nature is personified. Yes. So next figure of speech employed here is personification. Yes. Shall we look at the examples? Yes. To her fair works did nature link. If such be nature's holy plan, every flower enjoys the air it breathes to catch the breezy air. We'll have a look at alliteration. Yeah, why not, sir? Yeah, Rakhi, please. So let's listen to the examples. What man has made of man. Yeah. What man has made of man. Yes. Did you listen to the places where I made a stress? M. Yeah. Right? The next comes, and it is my faith that every flower, Yes. but the least motion which they made. Yeah.
Right? So what actually, what effect does alliteration brings to the poem? It adds rhythm to the poem, musical effect. It creates a musical effect to the poem. Yes. Next comes images. Yes, word pictures. Yeah. Not only word pictures, many others are there. Yeah. So next we'll move to the images. Auditory image comes. Example, I heard 1,000 blended notes. Yes. Then comes a visual image. There's a lot of examples there. Plenty are there. Plenty out there. I While think- in a groove, I see. Yeah, students know what the visual images exactly. are. Then the rhyme scheme followed throughout the poem is AB, AB. Yes. Okay, and I hope this discussion will surely help you to write the appreciation of the poem. Yes. So now we are moving to the appreciation. Yes. How to write well. Remember the score? 6 score. Yeah, not 5, 6. This year it is 6. Okay. So- and it will definitely be asked. No doubt about Yeah, that. it's a very short question. Yeah. Okay, now we are going to have a discussion on how to write an appreciation. And we'll take the first 3 stanzas. Yes. Is that clear? Yeah. I think we need to have to read the lines. No, You have they the know. textbook with you, right, Yeah, children? yeah. Okay. Now we shall have a detail on it. Yes. Paragraph, we can divide the appreciation for convenience sake into 3 paragraphs. Okay. Paragraph 1, what should we write in paragraph number 1? You should write about the author, the title of the poem, the main theme of the poem. If you want to include, even you can include the rhyme scheme there. Paragraph 2, Iraqi? In paragraph 2, you need to summarize the stanzas given, not the whole poem. We see here we have given only 3 stanzas. So you need to summarize only those 3 stanzas. Yes. Please don't write the whole poem. Is that clear? Now, so in paragraph 2, we need to summarize the stanzas of the poem. Only the stanzas which are given in the question paper. Yeah. Not the whole poem. Yes. And you can even add Ade. the poetic devices Exactly. employed in the poem. Is that clear? Like images. So, yeah, as I said, what are the poetic devices used in these first 3 stanzas? Images are there, rhyme scheme, alliteration, Yes. rhyming words, Yes. personification, hyperbole. You need Yes. to give one or 2 examples also. And now let's see what effect do they create in the poem. That also need to be recorded. For example, the alliterative lines add rhythm to the poem. Okay. Rhyming Images words, enhance the beauty beauty of the and poem. meaning of the poem. Yeah. All these sentences should be included when you talk about the poetic devices. Paragraph 3. We have to write the message of the poem. The message conveyed in the lines should be mentioned. The lines which impress you the most should be mentioned. The tone of the poem and also the style of writing of the poem should be included in paragraph number 3. Now shall we listen to a sample appreciation? Yes, we will. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പദ്യത്തിൽ നിന്ന് അപ്രിസിയേഷൻ അല്ലാണ്ട് വരുന്ന മറ്റു ചോദ്യം Comprehension questions. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം സ്കോർ 5 ആണ്. അല്ലേ? അതെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അധികരിച്ചുള്ള ഓഡിയോ ക്ലാസ്. Next, we will be discussing the short story, The Snake and the Mirror by Vika Mohammad Bashir. Shall we listen to the summary of the story, dears? Okay. So, children, can you tell me who wrote the story, The Snake and the Mirror? Exactly. It is written by Vika Mohammad Bashir, who is fondly remembered as Beppu Sultan. He is a humanist, freedom fighter, novelist, and short story writer. He is famous for his down-to-earth style of writing. Bashir, the Sultan of stories, is a true lover of nature. His stories evoke humor and sarcasm on the failures of man. The Snake and Mirror is such a story. ഇനി നമുക്ക് സമ്മറി ഒന്ന് കേട്ടാലോ? തുടങ്ങാം. The story, The Snake and the Mirror, is a narrative within the narrative. The writer tells us the story which was told to him by a homeopathic doctor. A story of his encounter with a snake. The doctor lived in a small rented room which was not electrified.
Very humorously, he narrates that he shared the room with the rats. One hot summer night, the doctor had his meals at the restaurant and returned home. He lighted the kerosene lamp, took off his coat and shirt, and opened the 2 windows. He settled on the chair and took out a medical book to read. There was a large mirror on the table on which stood a lamp. He sat down in front of the mirror, admiring himself. He took some earth-shaking decisions to look more handsome. He decided that he would always keep an attractive smile on his face. Eventually, his thoughts shifted from self-admiration to his forthcoming marriage. He thought he would marry a fat lady, a fat woman doctor, a rich doctor having a good practice. You know why he wanted to marry that fat lady? There was an obvious reason for that. If he make any kind of mistake, she would not be able to run and catch him. That was the reason behind it. While he was thinking of this, suddenly he heard a thud sound. No sooner had he turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on his shoulder. It coiled around his left arm above the elbow. The cobra had its hood spread out, hardly 3 inches from his face. The doctor sat there like a stone image in flesh. Various thoughts flashed across his mind. What might be his thoughts? You see? What would happen if the snake struck me? Suppose if it bites me, what is the medicine I had to take? Oh God, I don't have any medicines with me. At this juncture, he understood that he was a poor, foolish, and stupid doctor. Suddenly, the snake saw its reflection in the mirror and started admiring itself. It slowly slithered down towards the mirror. The doctor got up silently and rushed out of the door to his friend's house. Next morning, when he returned, he was shocked to find that all his belongings had been stolen except his dirty vest. That was really interesting, right, children? Hope all of you have understood the story, The Snake and the Mirror. Now, let's get acquainted with the different discourses from the story. So, what can we expect from the story? Can we expect a narrative from the story? As we discussed, this story itself is in the form of a narrative. So we can expect a narrative from this story. For example, in the story, The Snake and the Mirror, the doctor narrates an incident to his friends. Imagine you are one of the friends who heard the story, and you return to your home and you narrated the story to your mother. So, write the likely narrative. So, how will you narrate it? In first person or third person? Yes, definitely. Here it should be in the third person narrative, because as a friend, you are narrating this to your mother. So, definitely here it should be in the third person narrative. So, you are discussing this story to your mother. So, we have already discussed the features of narrative. Now, what are the other discourse that we can expect from this lesson? We can expect a write-up. Can we have a discussion on write-up based on a question? Okay. Okay, children, listen to the question carefully, okay? The story, The Snake and the Mirror, is about a frightening incident narrated in a humorous way. Analyze the humorous elements in the story and prepare a write-up describing how the humor adds to the beauty of the story. നമ്മൾ റൈറ്റപ്പ് എഴുതുമ്പം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു റൈറ്റപ്പിന് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഒരു റൈറ്റപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈറ്റിൽ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഐഡിയ. ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഐഡിയ ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. So we have to begin with a
striking idea. Then elaborate the given topic. എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ, എന്തൊക്കെ ഐഡിയ നമുക്കിതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം, അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഐഡിയാസ്. സാധാരണഗതിയിൽ പാഠങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ജനറൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ റൈറ്റപ്പിൽ വരാറ്. അപ്പോൾ പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഐഡിയാസ് ചേർത്തെഴുതുക. അതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വളരെ സീക്വൻഷ്യലായി ഒരു നല്ല ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം സീക്വൻസ് ചെയ്യുക. യു ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് ദ ഐഡിയാസ്. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ ലാംഗ്വേജ്, യൂസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്ലിയർ ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ കൺക്ലൂഷൻ, വെൻ യു കൺക്ലൂഡ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ വ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാഴ്ചപ്പാട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നല്ല കൺക്ലൂഷനോട് കൂടി വേണം ഒരു റൈറ്റപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ. ഞങ്ങൾക്കൊരു സാമ്പിൾ റൈറ്റപ്പ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാലോ? ഒന്ന് കേട്ടോ. Dreams versus Reality. The Snake and the Mirror, written by Vika Mohammad, presents a contrast between dreams and reality in a humorous way. The doctor, a homeopath, had just started his practice. He lived in a small rented room which was not electrified and had meager earnings. He had only 60 rupees in his suitcase. Apart from a few shirts and dhotis, he had one solitary black coat. His house was full of rats. However, his dreams and ambitions were in contrast to this. He was a great admirer of beauty and he believed in making himself handsome. He laid great emphasis on the fact that he was unmarried and a doctor. He decided to shave daily and grow a thin mustache to look more handsome, and his decision to call them an important one creates humor. Later, he also made an earth-shaking decision to always keep smiling in order to look more handsome. The contrast between the kind of person he was and the kind of person he wanted to be makes the story humorous. He wanted to marry a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. Because he did not have any of those, he wanted a fat wife so that whenever he made a mistake, his wife would not be able to run after him to catch him. However, the woman he married was a thin and reedy person who could run like a sprinter. The contrast between the kind of wife he wanted and the kind of wife he ended up marrying adds to the humor of the story. When he looked into the mirror, he appreciated himself for his good looks. He was a great admirer of beauty and believed in making himself look handsome by shaving daily, growing a thin mustache, and keep smiling all the time. However, when the snake fell on him and coiled around his left arm, he turned into a stone. At this moment, he felt the presence of God. Then he realized that if the snake struck him, he did not have medicines in his room for the same. Then he thought that he was a poor, foolish, and stupid doctor. In this way, his thoughts changed from calling himself an unmarried, handsome doctor to a poor, foolish, and stupid doctor. Thus, a contrast between the doctor's dream and reality make the story really humorous. റൈറ്റപ്പ് എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ റൈറ്റപ്പ് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ റൈറ്റപ്പ് എത്ര സ്കോറിനുള്ളതാ? 7 സ്കോർ. ഇപ്പോൾ 7 സ്കോറിൻ്റെ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണിതെന്ന് വരാൻ പറ്റുന്നത്? നറേറ്റീവ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ സ്പീച്ചിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്, റിവ്യൂവിന് സാധ്യതയുണ്ട്. സ്പീച്ച് 7 മാർക്കിനും വരാം, 6 മാർക്കിനും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഡിസ്കോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹോമിയോപ്പതി എഴുതുന്ന ഒരു ഡയറിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഹി എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്നേക്ക്, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് റിട്ടൺ എ ഡയറി. അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ ഒരു ഫണ്ണി ക്യാരക്ടർ. അതെ അതെ. ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഹോമിയോപ്പത്സ് എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ദ സ്നേക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വിത്ത് ഹോമിയോപ്പത്ത് 5 ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇന്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 5 ചോദ്യങ്ങൾ. അതെ. പിന്നെ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹോമിയോപ്പത്ത് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്.
അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹോമിയോപ്പത്ത് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ്. അപ്പോൾ ഈ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ കൂട്ടുകാർക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അധികരിച്ചുള്ള ഓഡിയോ ക്ലാസ്. അടുത്ത യൂണിറ്റിന്റെ പേരെന്താ? അതെ, ദ ഫ്രെയിംസ്. ഈ ദ ഫ്രെയിംസ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു പാഠമേ ഉള്ളൂ. അതൊരു മെമ്മോയാണ്. ഈ മെമ്മോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സത്യജിത്രയാണ്. പാഠത്തിന്റെ പേര് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ. പ്രോജക്ട് ടൈഗറിന്റെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സർ? Project Tiger is a memo written by the veteran film director Satyajit Ray. As we know, he is the voice of Indian cinema. Okay. In this memo, he presents the stress and the strain that a director experiences while making a film with animals. And we can divide this lesson into two parts. In the first part, he presents his own experience and the experience of some other directors. Okay. And in the second part, he presents his own experience in making a film with animals, making a film with tiger. So, let's analyze or let's go through the summary of the lesson, the Project Tiger. Project Tigerന്റെ സമ്മറി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ. Summary of Project Tiger. The memoir Project Tiger, written by Satyajit Ray, tells us about shooting films with animals. He recollects the expertise of Hollywood films in making films with animals. He shares his experience at Disney Studio and also shares his experiences while shooting the film Gopi Gaine Bhaga Bhaine. He went to Bharat Circus to get a tiger for his film. The manager agreed and sent for the ringmaster Mr. Thorat. He sent the tigers in a lorry in a cage. The ringmaster, instead of releasing the tiger freely, decided to tie a wire round the neck and connected it to an iron rod. When they opened the door of the cage, the tiger pranced around with a lot of enthusiasm. Later, when it became calm, they managed to take some shots. But when they reached Calcutta, they realized that the camera was not working properly. The shots were too dark to see. So they had to do everything once again. But this time they changed their location. Even though the tiger misbehaved in the beginning, it calmed down. This time the camera too functioned well. Thus they could shoot the scenes well. ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജിൽ നമ്മൾ വരുമ്പം സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് നന്നായി വായിക്കുക. നമ്മുടെ പരീക്ഷയുടെ ആദ്യത്തെ 6 ചോദ്യങ്ങൾ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു പാരഗ്രാഫ് തരുന്നു, അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 6 ചോദ്യങ്ങൾ. അതെ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് സാറൊന്ന് വിശദീകരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക്. വളരെ വൃത്തിയായി പാഠം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാവൂ. പാഠഭാഗം മനസ്സിലാക്കണം, തന്നിരിക്കുന്ന പാസേജ് നന്നായി മനസ്സിലാവണം. അതിനോടൊപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാവൂ. 2 രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഒന്ന് ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും. ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി അതിൽ നിന്നും ഫാക്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം. വാട്ട്, വിച്ച്, വെൻ, വെയർ, ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം വൈ അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പാമ്പും കണ്ണാടിയും അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതിൽ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിനെ കണ്ടു. ഹോമിയോപ്പതി ഇത്രയും വായിച്ചപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇമേജ് ആണ് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പം എന്ത് ഇമേജ് ആണെന്നുള്ളത് അതിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വായനയും ഒപ്പം ആ പാഠഭാഗത്തിന്റെ മനസ്സിലാക്കലും കൂടി നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇത് ഓർക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു പക്ഷേ 2 മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം മാർക്ക് നോക്കി വേണം ഉത്തരം എഴുതാൻ. 1 മാർക്കിന് അതിനനുസരിച്ച പോയിന്റ്, 2 മാർക്കാണ് എങ്കിൽ അതിനടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വേണം നമ്മൾ പരീക്ഷ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രോജക്ട് ടൈഗർ എന്ന ഈ മെമ്മോയിൽ നിന്ന് മറ്റ്
നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന, അതായത് വരും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം ഒന്ന് പറയാമോ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് നറേറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനകത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ, അവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇമാജിൻ ഇഫ് യു വിറ്റ്നസ് ദാറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ്, യു ക്യാൻ നറേറ്റ് ദാറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു വൺ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ യുവർ മദർ. അങ്ങനെ ഒരു നറേറ്റീവ് ചോദിക്കാം. ദെൻ ഇതേ ഷൂട്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾ ഒരു പത്രത്തിൽ വന്നു എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഒരു പത്രവാർത്തയാവാം. സോ എ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്. അത് വളരെ ആ ഡീറ്റെയിലുകളെല്ലാം എഴുതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു 5 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 6 മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്രവാർത്തയുടെ ഒരു ചോദ്യവും ഒരു സാമ്പിൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടും ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ. ദ ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഗൂപ്പി ഗൈനെ ഭാഗ ബൈനി was a major event in the small village of Nottingham. If the news appears in one of the local newspapers, how would it be? Prepare the likely news report. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് വരാൻ നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. Sample news report: Wilderness in limelight. 30 July, Shuri. The famous Indian film director Satyajit Ray used a tiger for his new film Gopi Gaine Bhaga Bhaine. The scene was shot yesterday at Nottingham, a very small village. Handling animals like a trained dog is usual in Indian films, but using a wild animal for the shooting of a film is quite novel in the Indian film industry. It is said that Ray got the tiger from the Bharat Circus Company. The trainer was also there in the shooting location. All the safety measures were taken before letting the tiger out of the cage. It was tied with a long thin wire. But what followed was quite unexpected. One of the villagers reported that when the cage was opened, the tiger sprang out to the open space. Everyone, including the trainer, was taken aback. The tiger pranced, jumped, rolled about just like in a circus. It didn't look at the camera, which was staring into the woods. Somehow, the trainer managed to calm it down to finish the shooting. This film opened a new episode in the field of filmmaking. One of the directors opined that it is a novel step by Ray and at the same time adventurous too. ഈ സാമ്പിൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ. ഹെഡ്ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ? ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ബൈ ലൈൻ, അതായത് ഈ വാർത്ത ആര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ടർ, കറസ്പോണ്ടന്റ്. അതെ. പിന്നെ വരുന്നത് പ്ലേസ് ലൈൻ, അതായത് ഈ വാർത്ത ഏത് സ്ഥലത്തിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡേറ്റ് ലൈൻ, ഡേറ്റ് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഇത് ഒരു സന്ദർഭം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ആ ഒരു ഡേറ്റൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കാം, അത് നിർബന്ധമില്ല. അടുത്ത് വരേണ്ടത് ലീഡ് പാരഗ്രാഫ്. ലീഡ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയ. വാട്ട്, വെൻ, വെയർ, ഹു. ആരാണ് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തിയത്? ടൈഗറിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് സത്യജിത് റേ. എന്താണ് നടത്തിയത്? ഷൂട്ടിംഗ് വിത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ഫിലിം വിത്ത് ടൈഗർ. എവിടെ വെച്ച്? സിയോറി വെച്ചിട്ട്. എന്ന്, അതായത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം നടന്നൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പിറ്റേ ദിവസം പത്രവാർത്തയിൽ വരും. അപ്പം നമുക്ക് എന്നൊന്ന് കിട്ടി? യെസ്റ്റർഡേ. അപ്പം ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ. അടുത്തത് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ദ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് സാർ കുറച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാനുള്ളത്? വൈ, വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുക. അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, മേജർ ഈവൻറ്റ്സ് വേണം ആദ്യം എഴുതാൻ കേട്ടോ. രണ്ടാമത് പിന്നെയാണ് മൈനർ ഈവൻറ്റ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ളത്. അടുത്തത് കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫ്. ഈ കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മളൊരു കോട്ട് കൊടുക്കുക. കോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ, ഒത്തിരി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് കാണും അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും, അവരൊരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തും. ആ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നോക്കാം. വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒപ്പൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോബൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ റേ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അഡ്വഞ്ചറസ് ടു. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? ആ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി അല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രസന്റ് ആ ഒരു അന്നേ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസന്റ് റെലവൻസും കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും. ഏത് ടെൻസിലാ? പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഈ ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സർ, ആ ചോദ്യം ഒന്ന് പറയാമോ സർ? ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഈ ഹോളിവുഡ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട്, ഹോളിവുഡ് ഫിലിം മേക്കിംഗ്, അവിടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെഫറൻസ്, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലുണ്ട്. സോ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ എ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ യൂസിങ് അനിമൽസ് ഇൻ ഹോളിവുഡ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ നൗ let's have a discussion on the other possible discourses in this memo. Conversation between Ray and the manager. Okay. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ തൊറാട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ സതീത്രയുടെ പ്രൊഫൈൽ, അത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ആൻഡ് ദ ഡയറി ഓഫ് റേ ആഫ്റ്റർ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ഫിലിം. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഷൂട്ടിംഗാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീലിങ്ങുകൾ കുട്ടികളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And we know that Satyatra is a veteran personality. അദ്ദേഹത്തോട് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാവുന്ന 5 ചോദ്യങ്ങൾ, 5 മാർക്ക് ചോദ്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകളൊക്കെ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദിസ് ലെസൺ. കോൺവെർസേഷൻ, ഡയറി, ദെൻ റൈറ്റപ്പ്, നറേറ്റീവ്, ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദിസ് ലെസൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ആണ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് എലിമെൻറ്റ്. ലാംഗ്വേജ് എലിമെൻറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈ പ്രാവശ്യം ആകെ 3 സെക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീഷൻ, എഡിറ്റിംഗ്, പിന്നെ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ്. 3 ഭാഗം മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എഡിറ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. എഡിറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? എന്തായാലും എഡിറ്റിംഗ് വരുമ്പോഴും വേർഡ് ഓർഡർ, അതായത് ഓർഡർ മാറിക്കിടക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം വരും. പിന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ അത് നോക്കുക. പിന്നെ ചില സമയത്ത് അതെ സബ്ജക്റ്റ്, അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഡസ് ഫോം കൊടുക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് എഗ്രിമെന്റ്. അതെ അതെ. പിന്നെ പ്രിപ്പോസിഷൻ, അത് നമുക്ക് അറിയാമോ എന്ന് നോക്കാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു സാധനം കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും. വിച്ച്, വെൻ, വെയർ, ദാറ്റ്, ഹു, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പം വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്ങിനെയാണ്. വെയർ ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. ഹു ഒരു പേഴ്സൺ. ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമൽസ്, ബേർഡ്സ് ഒക്കെ വരാം ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഇത്രയും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അധികരിച്ചുള്ള ഓഡിയോ ക്ലാസ്. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് തേർഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക്. നോക്കാം തേർഡ് യൂണിറ്റിലെ ലെസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. The best investment I ever made, an anecdote by A.J. Cronin. The Ballad of Father Gilligan by William Butler Yeats. ഒരു കവിതയും ഒരു പ്രോസ് ലെസണുമാണ് തേർഡ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമുക്ക് ആദ്യം ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. Children, most of us think only about ourselves, our betterment, our material success. But a kind word, a timely help, can create a new world in the lives of many. And when we look back, that single act will give us lifelong happiness. Definitely. A kind word is absolutely necessary to transform people's lives too. ഈ കഥയിൽ നമ്മൾ അതാണ് എന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതെ. എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം വെറും ഒരു കൈൻഡ് വേർഡ്, ഒരു ടൈംലി ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞു, ഫ്രം ബാഡ് ടു ഗുഡ്. That is what we are going to see in this anecdote, the best investment I ever made. Now, children, have you noticed the title? Generally, when we listen to the term investment, what do we associate it with? We associate it with money and returns gained in terms of money. But here, the story gives us the idea that investment is not merely in terms of money. A.J. Cronin tells us very clearly that values we imbibe in our life are the best investment forever.
കുട്ടികളെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി കേട്ടാലോ? ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡിൻ്റെ സമ്മറി പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ ഫോക്കസിലുള്ള എല്ലാ പാഠങ്ങളുടെയും സമ്മറി കൃത്യമായി കേട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡിൻ്റെ സമ്മറി പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. കഥ കേട്ട് തുടങ്ങാം. The story narrates a touching incident from the author's early life as a doctor in London. The incident happened on a foggy November night. The doctor once attended a youth who attempted suicide. Doctor was informed by a sergeant that the young man needed his help. When he reached the attic, he found that the youth was apparently lifeless. Sad. Do you want to know to whom does the attic belong to? It belongs to a landlady. Coming back, with much effort, the doctor succeeded in bringing the youth back to life. Then, the youth narrated the incident that led him to attempt suicide. He was an orphan, and his only relative, his uncle, managed to find him a position as a clerk in a London solicitor's office. He had made bad companions, and like a young fool, he was eager to taste the pleasures far beyond his means. He lost all his money on horse betting. In an effort to recoup, he stole some money from his office safe and lost that too. Fearing punishment, he attempted suicide by turning on the gas. Poor fellow. After listening to the sad story, the doctor gave the young man £7 and 10 shillings to put back in the office safe to start his life afresh. And you know what the landlady did? The landlady offered him a month's free board, and the sergeant promised that he wouldn't file any case against him. Noble deeds. Very nice. Interestingly, after 25 years of gap, the doctor met the youth, Mr. John. Yes, a happily married man. Very good. Along with his wife. The couple had actively been involved in the rescue and rehabilitation of delinquent youths. The doctor felt that the small amount he had given to the unfortunate youth turned out to be the best investment he had ever made in his life. Though it did not yield him many monetary dividends, it gave him immense satisfaction. So that particular investment gave him a lot of happiness. Yes. And that was all about the story. I hope all of you have understood the story well. Now let's have a close look at this question. Prepare the character sketch of John. ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ജോൺ. ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് 6 സ്കോർ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് നോക്കാം. A character sketch tells us about the physical features. So when you write character sketch, we have to include the physical features of a particular character. In this story, if you look at John, a lot of details about his physical features are given in the lesson. 40s, rather short in build, fair complexion, clear blue eyes. His hair has begun to recede. Rimless spectacles gave evidence of a serious and reserved disposition. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. Then we come to the character's personality traits. For example, എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? We have to look at the events of the story. For example, in the beginning of the story, Mr. John wants to meet A.J. Cronin, but he's quite shy to go forward and meet him. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അയാളെ കമ്പൽ ചെയ്യുന്നത് ഹിസ് വൈഫ് കമ്പൽസ് ഹിം ടു ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് A.J. Cronin. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിൽ നിന്ന്? ഈസ് എ മാൻ ഹു ലാക്സ് കോൺഫിഡൻസ്, ഹീസ് ഡിഫിഡൻറ്റ്, ഹീസ് വെരി വെരി നെർവസ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. മാത്രമല്ല കഥ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മിസ്റ്റർ ജോൺ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ടു താങ്ക് ഹിസ് ബെനിഫാക്ടേഴ്സ്.
തന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളോടും നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഷോസ് ഹിസ് താങ്ക്ഫുൾ നേച്ചർ. ഹി വോണ്ട്സ് ടു താങ്ക് പീപ്പിൾ, സോ ഹി ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് 25 വർഷം ശേഷമുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിന് മുന്നേ അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, എന്തിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യമെന്നും. പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എഴുതാൻ മറക്കരുത്, ഇല്ലേ? പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് നല്ല ഒരു പങ്കാളിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അത് മാത്രം ഈ ഒരു ഡെലിക്വൻ്റ് യൂത്ത്സിന് വേണ്ടി അവരും തൻ്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, ഈ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ മറന്നു പോകരുത്. ഒരു കഥ വായിക്കുമ്പോൾ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കും, ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി നല്ല ആ കഥാപാത്രം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കും ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിന് കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ടാവും, അതും കൂടി ഞങ്ങൾ എഴുതാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയാലോ? തീർച്ചയായും. മിസ്റ്റർ ജോണിന്റെ സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒന്ന് കേട്ടു. Mr. John is a very important character in the story, the best investment I ever made. He was in his early 40s, rather short in build, with a fair complexion and clear blue eyes. His thin hair had begun to move away from his forehead. His dark suit, tie, and rimless spectacles gave evidence of a serious and reserved character. But he appeared diffident. He remained too shy to approach the author, and did so only when his wife urged him to do so. He worked as a solicitor, but found time to act as a director of a charitable organization devoted to the care of boys and girls, mostly from city slums. John's character is typical of a transformed person who once lived a life of loose morals. John lost his parents early in his life. So his uncle got him a job in a London lawyer's office. As he was without friends and relatives, he soon fell into bad company and started living beyond his means. He bet on horses and lost all his savings. He decided to steal some money from his office and made a final gamble. That also he lost. The suicide attempt and how he was saved by the doctor, the landlady and the sergeant who were present there evoked strong sentiments in the readers. The transformation from bad to good reveals that there is always a silver lining in every cloud. He sent a strong message to the society that it is possible to change from bad to good. The greatest quality we see in John is his grateful nature. He did not forget his benefactors. Moreover, John's character reminds us that a timely helping hand will change vicious into virtuous. Through his transformation, John conveys a message that virtue leads to virtue. അടുത്തത്, ഇതിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യം സ്പീച്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സ്പീച്ച് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. പ്രസംഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, പ്രസംഗം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണം, നമുക്ക് ഒരു ഫോർമൽ അഡ്രസ്സ് വേണം, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? ഒരു ചോദ്യം നോക്കിയാലോ? Imagine Mr. John is invited to deliver a speech in one of the settlement houses in New York where delinquent and maladjusted youths were taken care of. He speaks about his life and experiences. Prepare the likely speech delivered by Mr. John. My dear friends, a warm welcome to all. Today's youth are tomorrow's citizens. But what I feel is today's youths are today's and tomorrow's citizens as well. Am I right, friends? I feel privileged to stand before you to share some of my life experiences. Experience is the best teacher. I have learned a lot from the experiences in my life. Life will not always be a bed of roses. It is full of ups and downs. We should have the courage to face the impediments of life. There is no problem without a solution. Let me share one of my experiences. Do you want to listen to it? Friends, I was an orphan. My uncle was my only relative.
He managed to find a job for me as a clerk. I was utterly friendless and fell into bad company. Like a young fool, I was eager to taste the pleasures which were far beyond my means. I lost all my savings by betting on horses. Still, I did not withdraw. With an effort to recoup, I stole some money from the office safe for a final gamble. Do you know what happened? I lost the bet and I decided to end my life. It was only because of the timely help from the trio, the landlady, the sergeant and the doctor, I came back to life. That timely help indeed changed my whole life. From then on, I started working for the derelict youths. As youths, we owe a lot to this society. Ignited minds are the treasure house of any nation. We must be true in deeds, attitudes and thoughts. With these words, let me conclude my speech. Thank you. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പീച്ച് കേട്ടു. സാമ്പിൾ സ്പീച്ച് കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്? ഒരു സ്പീച്ച് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്? ശരിക്കും അവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ. അടുത്തത് ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അവിടെ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ. അത് കൃത്യമായിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ? കൃത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ 3 ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. Am I right? Do you want to listen to it? Do you know what happened? Such interactive questions create a rapport with the audience. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണൽ എലിമെൻ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളും സംസാരിക്കുന്ന ആളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും തമ്മിലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെയധികം സഹായിക്കും. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടാണോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആദ്യവും അവസാനം പറയേണ്ടത് അവസാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അടുക്കിയിട്ടാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് സപ്പോർട്ടിങ് ഫാക്ട്സ്. നമ്മളൊരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് എവിടെ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ജനറലിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സാർ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. സി അതർവൈസ് നമ്മൾ സ്പീച്ച് ഒരു സ്പീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നും. ഓൺലി വി റിലേറ്റ് അവർ സ്പീച്ച് ടു അവർ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദ സ്പീച്ച് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഓർ ഐഡിയാസ്. ഇറ്റ് വിൽ സൗണ്ട് ഒതൻറ്റിക്, ബിലീവബിൾ ടു ദ ഓഡിയൻസ്. ഈ ബിലീവബിൾ ഫാക്ടർ ഒരു സ്പീച്ചിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് ഫാക്ട്സും ഐഡിയാസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചെയ്തതിനെ ഫോളോ. And then we'll have a look at the language and the style of a speech. Language നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, സ്റ്റൈലും ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആയി. പിന്നെ നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുക, പിന്നെ ലീവ് ടേക്കിംഗ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു സ്പീച്ച് എഴുതാം. ഇനി കുറച്ച് സാമ്പിൾ സ്പീച്ചിൻ്റെ, അതായത് ഒരു സ്പീച്ചിൽ ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ ഉള്ള കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ടീച്ചർ ഒന്ന് വായിക്കാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. സല്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം. Respected headmaster, teachers and my dear friends, a warm good morning to all. Ladies and gentlemen, a warm welcome to you all. Distinguished guests on and off the dais. Honorable chief guest, respected principal and my dear friends, my good morning to all. ഇനി സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പം നമുക്ക് ആരോടാണ് പറയാനുള്ള സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ തുടക്കം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കാം. I would like to express my view on. I'm here to speak on the topic. I wish to say a few words about. You can use other introductions also. അതെ. These are only samples. Okay. Only samples we are just giving you. Use questions. Why does this happen? Who is responsible? Can't we do anything about it? Do you think? Do you agree with me? ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തിനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്? ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടോക്ക് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല ടു ക്രിയേറ്റ് എ റാപ്പോ അല്ലേ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ സ്പീക്കർ. Then next comes conclusion. I wish to conclude by saying. Let me conclude. With these words to conclude, to sum up the matter. So children,
Please don't forget to take care of these features when you write a speech. We have discussed the features of a speech and also some sample expressions we're familiarized, right? What other discourses can we expect from this anecdote? A speech congratulating Mr. John or Mr. A.J. Cronin can be expected. Diary entry of Sergeant. Conversation between John and A.J. Cronin. Conversation between John and the landlady. There can be a question to interview John. And also, you can expect a comprehension passage from 4-6 go from this unit, from this lesson. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മെയ്ഡ് എന്നുള്ള അനക്ഡോട്ട് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആകെയുള്ള അടുത്തെന്താണ്? പോയം ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ. ഒരു ബാലഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. The poem The Ballad of Father Gilligan narrates God's everlasting love and kindness. In this poem, God helps an earnest priest at a time of intense need. Father Gilligan was weary night and day because he had to perform the last rites of the dying and the dead. One day, a sick man sent for him. Unfortunately, he fell asleep at that time. When he woke up, he was shocked because he didn't perform his priestly duties. Without caring for his own safety, he rode to the sick man's house. When he reached the sick man's house, the sick man's wife was surprised to meet Father Gilligan. And she told him that the sick man died as merry as a bird. Then Father Gilligan understood one thing. God extended his helping hand to him at a time of emergency when he needed that. So God is mercy, pity and love, and the poem affirms it. അവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ, ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വാല്യുബിൾ ലെസൺ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവനവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അവൻ കൃത്യമായി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ദൈവം അവനെ സഹായിക്കാൻ എത്തുന്നത്. If you are ready to do your responsibilities and duties quite well, God will be there to help you. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വായിക്കും ഇവിടെ കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെ വരാം അതിൽ? ഡേ ലേ, ഈവ് ഗ്രീഫ്, ഡൈ ഐ, asleep peep, wind mankind, move flow, chair care, fen again, ago fro, bird word, bleed need, care chair. അടുത്ത ഒരേ ഒരു സിമിലിയാണുള്ളത്. ആസ് മെറി ആസ് എ ബേർഡ്. അടുത്ത റൈം സ്കീം സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കൂ. അതെ, AB CB. Metaphor. God covered the whole world with shade is an instance of metaphor. രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സിമിലി മെറ്റഫറും. ഓർക്കുമല്ലോ അല്ലേ? അലിട്രേഷൻ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ്. ടീച്ചർ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞുതരാം. For half of his flock, no rest, no joy, no peace. Mavroon, the man has died. പിന്നെ വിഷ്വൽ ഇമേജ്, അത് അറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, എന്നാലും ഒന്ന് പറയാം. ഗ്രീൻ സോട്സ്, സ്റ്റാർസ്, മോത്ത്, റോക്ക്ലീൻ, fen. Auditory image, sparrow chirp, prey, leaves shook in the wind, opened the door. ഇതൊക്കെ സഹായിക്കും കേട്ടോ അപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ. ഇനി അടുത്ത അപ്രീസിയേഷൻ, നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ അപ്രീസിയേഷൻ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. സാമ്പിൾ അപ്രീസിയേഷൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 2 കവിതകളാണ് ഫോക്കസ് സീരീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിതയിൽ നിന്ന് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഉറപ്പായിട്ട് അപ്രീസിയേഷൻ 2 കവിതകളിൽ നിന്ന് 6 സ്കോറിന് ചോദിക്കും. ഈ 2 അപ്രീസിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം എഴുതാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, സമയം കൃത്യമായി പാലിക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് എടുത്തപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലേ? ലാംഗ്വേജ് എലിമെൻറ്റിൽ എഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ 2ാമത്തെ യൂണിറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രേസൽ വെർബ് നോക്കിയാലോ? അതെ, കുറേ ഫ്രേസൽ വെബ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. ഒരു 30-40 ഫ്രേസൽ വെബ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 സ്കോറിനുള്ള ഫ്രേസൽ വെബ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും.
For example, come across, turn away, put on, put across, put up with, put off, set up. അങ്ങനെ പല phrasal verbs ഉണ്ട്. ഒരു 30 or 40, if you study the meanings of them, this 4 score, you will get it very, very easily. Then next, complete the conversation suitably. എന്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരാം complete the conversation അകത്ത്? ഫ്രെയിമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം, പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് വരാം, ഇഫ് ക്ലോസിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. അതിന്റെ പാറ്റേൺ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ you will get good marks. The first type, conditional clause. The second type, if you studied well, you would score good marks. If you had studied well, you would have scored good marks. അപ്പം ഈ പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും. ഹാഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ സ്റ്റഡി വെൽ. അതെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കൂ, യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ക്ലീൻ ദ ഫ്ലോർ, യു ഹാഡ് ബെറ്റർ കുക്ക് ദ ഫുഡ്, യു ഹാഡ് ബെറ്റർ വാച്ച് ദ ഫിലിം. സോ ഹാഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർ വെൽ ഫോർ ദ എക്സാം. എക്സാക്ട്ലി. സോ ഹാഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് വിത്തൗട്ട് യെസ് ഓർ ഇഎസ്. ഹാഡ് ബെറ്റർ ഉറപ്പായിട്ട് വരും. ഹാഡ് ബെറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വെർബ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കോണം. ഡു ഫോം വിത്തൗട്ട് യെസ് ഓർ ഇഎസ്. പിന്നെ വുഡ് യു മൈൻഡ് വരാം. വുഡ് യു മൈൻഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വുഡ് യു മൈൻഡ് കമ്മിങ് ഹോം? Would you mind sparing a few minutes for me? Would you mind cooking the food? So what comes after would you mind? The ing form of the verb. And നമ്മളൊന്ന് ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും കൂടെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Would you mind cleaning? Would you mind watching? Would you mind opening? Would you mind closing? So would you mind കഴിഞ്ഞാൽ always the ing form of the verb. So ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ 6 സ്കോർ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. കംപ്ലീറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ 6 സ്കോറിനാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഗ്രാമർ, ലാംഗ്വേജ് എലിമെൻറ്റ്സ് നിന്ന് ഇത്തവണ 15 മാർക്കിനാണ്. കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീഷൻ 6 സ്കോർ, ഫ്രേസൽ വെബ്സ് 4 സ്കോർ, എഡിറ്റിംഗ് 5 സ്കോർ. So children, that is all with today's class. അതെ, നിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. കൂൾ ഓഫ് ടൈം എത്രയാ? 20 മിനിറ്റ്. ഈ 20 മിനിറ്റ് കൂട്ടുകാർ എന്തൊക്കെയാ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്? കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായി ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കുക. രണ്ടാമത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അടയാളപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാവുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ഉത്തരം തനിക്ക് പറ്റും എന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുക. അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക? മാർക്ക്, സ്കോർ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്കോർ 80 സ്കോറിനുള്ളത് ആയോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇനി 80, 85, 90 ഒക്കെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു കാര്യം കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 160 സ്കോറിന് ഈ വർഷം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതിൽ 120 സ്കോറിനും ഫോക്കസ് ഏരിയസിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ. എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? ഫോക്കസ് ഏരിയസിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. 1 മുതൽ 45 വരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതിലേത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സെലക്ട് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ which you wish to write, and that's very, very important. You can 80 സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, 80 or 85 സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ 45 ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ മറക്കരുത്. ഫോക്കസ് ഏരിയ മറക്കരുത്. കൂൾ ഓഫ് ടൈം മറക്കരുത്. പിന്നെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുമല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ്? കൂൾ ഓഫ് ടൈം, പിന്നെ കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ, പിന്നെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാത്തിനും ഉപരി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അവിടെയാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സ്കോറോടുകൂടി വാങ്ങാൻ, നല്ല സ്കോർ മേടിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ നല്ലതുണ്ടാവട്ടെ. ബൈ. താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അധികരിച്ചുള്ള കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്.